Dear students, நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது +2 Physics தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை an electric dipole in an electric field அதை பார்த்தோம். இப்போ அதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்னன்றதை பார்ப்போம். Important application of that is a microwave oven. நம்ம வீட்டில் குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோவேவ் oven இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. We will see how it works. The microwave oven works on the principle of torque acting on an electric dipole. The food we consume has water molecules which are permanent electric dipoles. The oven produces microwaves that are oscillating electromagnetic fields and produce torque on the water molecules. Due to this torque on each water molecule, the molecules rotate very fast and produce thermal energy. Thus, heat generated is used to heat the food. So, this is an important application of the torque experienced by electric dipoles. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாம் இந்த மைக்ரோவேவ் அவனில் ஃபுட்டெல்லாம் குக் பண்ணுறோம். அண்ட் we see many applications of this. Thank you. மறக்காமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.